включим вам картинку и приступим к расследованию. Приступим к расследованию. Тайна исчезнувшего поезда. Даже целого поезда? Ничего себе. Я что-то думал, там какое-нибудь, убийство, преступление будет в поезде. Но не весь поезд это того, на это. Так, Майкрофт у нас ушел. Мы в целом готовы. Ватсон, погнали. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Ну ты даешь. Уж послала, так Watson, послала. I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Картинка с усами? Неделю спустя. У меня прическа, конечно, такая себе. Ну да ладно. Я что-то поленился сегодня голову мыть. А волосы сразу после первой же ночи в любом состоянии What a начинают... gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Ничего себе поворот. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. First of all, let us examine the area where the train disappeared. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. Че, подождите. Ну давай. Земля рядом с There are рельсом. no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. А интересно, просто тупо я туда бежать могу? Не могу.
Ту-ту! Чу-чу-чу-чу-чу-чу! Ту-ту! Ну скучно же просто бежать. Ой. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Ему 6 лет, долгое время был женат, свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду, его почетный значок. Начальник станции свидетельствует о долгой службе, выражает всем своим видом желание тихой и стабильной жизни. Railway post bags. Так. А где, собственно, станция-то? Вот это, наверное. Блин, я что-то... Когда в разные игры, ну, играешь в игры с разным управлением, начинаешь потом путаться. Где использование, где не использование. Так, ничего не понимаю. Куда нам вломиться-то надо? Тикет офис. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Чё? Сообщение всем станциям. Мистер Робинсон находится на станции Бриндлингтон. Состав Here поезда. is the train set. Локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый, специальный, заказан мистер Робинсоном, вагон второго класса. A telegraph. Так, мы не нашли пока карту, правильно? А где ее искать? An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Блин, что-то я не догоняю. Так,
Найдите карту окрестностей, она поможет в расследовании. Ё-моё. Вот что? Да. This map will be useful. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Так, ну там еще люди какие-то стояли. Когда играешь в игры с разным управлением, перестаешь деградировать. Ну, тоже верно, да. И чё, не понял. Да блин. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Поехали на другую станцию. Детективный анализ отсутствующих улик. Ха-ха-ха. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Напоминает пацана из прошлого... Как его называют? Расследования. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Я не досмотрел прошлый стрим, как тут назначить виновного, но вот как раз когда там анализ делаешь улик, на основании связи улик можно делать выводы.
И, соответственно, там у нас была возможность обвинить вот пацана, обвинить садовника, и потом в итоге мы нашли моряка, его обвинили в убийстве, и мы, ну, как бы это было действительно он убил там бывшего капитана, но мы его типа, как он называет, отпустили. То есть мы ему сказали, чтобы он вернул акции, часть только себе оставил, и он скрылся. А Лестрейду полиции сказали, что убил другой моряк, который умер там типа неделю назад. То есть нам же ребята, как его, эти шпана приносила список, и там в списке один моряк был умерший. И вот мы на него все свалили, вот, а того отпустили. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Вручную вводить преступника. Красиво. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Так, сейчас, подождите, я стул поставлю вместо табуретки, чтобы спиной облокотиться и было бы удобно. Вот. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer.
The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. Так, давайте теперь с ним поговорим. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Так, давайте составим портрет. Молодой. Действительно молодой. Инструкция. Пятна чернил. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Он относится к нему серьезно. Что-то непонятно, ну и что делать-то? Вот эти 2 персонажа очень похожи. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Четтерфилд, железнодорожная станция, прибыл, отправился. Типа вроде как прибыл, отправился, но...
Так, а что-то мы тут типа не увидим. Ну давайте сейчас попробуем увидеть. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Застраховал свой прототип автономный электрический генератор. Настоящим полисом гарантируем возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты 15 тысяч фунтов. Срок действия 1 год, возможно продление. Любопытно. A telegraph. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Че? А, это на дверь реакция. Я думал на автомат какой-нибудь. Что у нас тут на станции еще имеется? Мужик какой-то курит. Туда мы зайти не можем. Топ. Где мы? Тут еще не были, да? This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ватсон какой, а? Так, сейчас опять будет, да, это замок непонятный. Так. Не понял. Что происходит? Почему где-то две линии, где-то одна?
Что-то я не понял, там, видимо, все-таки вторая линия ложная, что ли, была? Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Этот эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретений предназначен для выработки и передачи электроэнергии автономным способом. Компания Emerson Electric, покупатель, понимает, что покупает прототип как есть и согласна с этим. Мистер Томас Робинсон, продавец, не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки, независимо от того, были они известны во время покупки. Покупатель обязуется внести залог в размере 10% стоимости прототипа в момент подписания контракта. Остальная сумма передается в течение 1 месяца. Этот эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретения предназначен... подождите, я могу что-то выбирать. Подождите. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Мы же вот это сначала читали, да? Yet another exclusive sales contract. Автономная компания Гонконг General Electric. Mr. Robinson is the seller. Но контракт, текст такой же, я так понимаю. Эксклюзивный Yet контракт. another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. То же самое, да, контракт все одинаковые. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Так. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Railway post bags. Мутный тип этот мистер Робинсон. Так, надо куртки облутать. Вдруг ключи какие, да? От резерва там, например. Не пускают. Так, интересно, а с мужиком там я могу поговорить, нет? Алло. Алло. Мужчина. Мужчина необщительный. Так, а по заданиям что у меня? Раскройте тайну исчезнувшего поезда. Так, ну давайте попробуем построить какие-нибудь... Выводы. Потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсу благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. А здесь какой-то двойной. Чилийцы случайно остались в поезде, билетный контролер их не заметил. Директоров чилийской компании Баркас специально оставили в поезде. Контролер высадил всех пассажиров из поезда, кроме чилийцев. Но да, скорее всего, так и есть. Вот здесь теперь какого. Потеря принесет деньги мистеру Робинсу благодаря страховке. Потеря прототипа — катастрофа для мистера Робинса. Даже если он все спланировал, он потеряет больше, чем выиграет. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Но сложно сказать. Он много же контрактов, вроде как эксклюзивных. Но это не объединяется. Так, а у нас появилось еще одно место на карте или как? Да, еще одно место на карте появилось. Я не знаю, можно попробовать на мистера Робинсона надавить сейчас знаниями о контрактах. I will not move from here until I receive my refund. Он не хочет. Ладно, поедем тогда на 3-ю станцию.
Дедуктивный анализ. Честерфилд. Я такие сигареты когда-то курил. Но недолго. Но недолго. Че лежит? Бутылка стоит. Пьяный, что ли? How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, Huh. sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Алкашня, а? Леска. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Mm-hmm. Блин. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Срач на станции. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. This Robinson fellow seems suspicious. A fishing advertisement. This bin is full of empty bottles. Так, ну пока что-то ничего он нам не прояснил, этот Гаврик. Че? Тут на дверь, да? На дверь реагирует. Что такое? Locked.
There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Опять замок? Опять крутить, вертеть? Ядрить. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Railway post bags. Вот мне единственное не нравится, что они предлагают использовать, ну, вот, прям настаивают, то, что, типа, нажмите Т, и вы тут что-то найдете. То есть, как-то, ну, зачем? Я и сам это посмотрю. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Так, давайте там какие-нибудь еще двери есть. Waiting hall. А тут мы, по-моему, были, да? You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. И чё? Внимательно осмотрите станцию. Что-то мы не нашли, значит, еще. А чего мы еще не нашли? Ну, дай мне сдвинуться-то твою налево. Ни шагу мимо называется. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. О, а это что такое? A handcar wheelbase.
Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Да что понятно, там понятно, что приехал, как его муляж. Так, сейчас мне тут жена кое-что написала, я это сделал. Так. Ну, давайте поразмышляем. И уже вот поезд проехал станцию, однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Поезд не проезжал станцию. Часто говорил, но начальник станции был пьян. Его показаниям нельзя верить, он мог отправить телеграмму, даже не увидев поезд. Но пока что-то ничего не складывается, да, у нас? Разобранная тележка, вероятно, напрямую связана с тайной. Нужно собрать ее и посмотреть, удастся ли создать фальшивый поезд. Так. Как там код, кстати? Ну, то ли сегодня, я не знаю, вообще должна была звонить 18 числа, то есть в понедельник. Потом же жена сказала, что позвонит это сегодня. То есть надо созвониться с врачом, съездить, как его... I should use the appropriate object here. То есть, ну, ему, по идее, вот там... I should use... Как его... Потихоньку нужно... I should use the appropriate object here. Снимать уже I should use the appropriate object here. металлическую конструкцию. С ноги защищающую. Заодно мы его кастрируем. Вот. То есть... Такие вот дела. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Это дрезина, ну типа того. I should use the... Так,
Тормоза. Что-то как-то мало запчастей. Двигаться я не могу. Но мне нужен какой-то фонарь, по идее. Колокол какой-то. А если я выйду? Нет, типа если я выйду, то это капец. Что-то я не очень понимаю, что еще надо сделать. А вот доска. Блин, доска забаговалась. I should use the appropriate object here. Ах. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. И... We need to attach a headlight and a steam whistle. Нет. Так. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Вот и все. Сделали Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Так, а где наш архив-то? Так понимаю, вот за кэба. Now we have two maps. We must combine them properly.
Чё? А вращать можно? Вращать нельзя, да? Тихо. Ну блин, зачем ты такая быстрая? Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. И что нам надо сделать? Боковую ветку возле Ившема, осмотреть боковую ветку, которая ведет к карьеру между станциями Chesterfield и Ившем, осмотреть боковую ветку, которая начинается от стрелки. Стрелка, станция, Ившем. Артем, валим на Байкал. Я так понимаю, это про метро, да? Поезд так и не доехал до Ившема, он и сейчас раньше. Кто-то сделал фальшивый поезд с тележки разных деталей со станции Честерфилд. Но вот пока ничего не сходится, Омни как раз для тебя. А вот, ну, в прошлом расследовании там потихоньку начинали срастаться вот эти штуки, и возникали варианты, типа, обвинить того Гаврика, обвинить этого Гаврика. The switch is rusted, but it still works. Взяли стрелку, перевели. Эй, какие мы молодцы. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Возле Ившема. Давайте сначала туда съездим. На шахту я не хочу. Около Ившема съездим. Что там за боковая ветка? Ну так и здесь же, как его, есть вопросы. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Любой из встречных прям. Ну там как бы просто... Ну вот в этой игре, в прошлом расследовании можно было как его... Ну, выбирая, как его называют. Разные... Ну, сейчас покажу, короче. Traces. Let's take a closer look. Nothing interesting here. Чего? Nothing interesting here. Nothing
The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Блин, я что-то пропустил сейчас. Короче, ну, вот пока, ну, как, вот здесь просто есть одно, просто все, поезд так и не доехал. А вот здесь, видишь, как бы, ну, двойные, типа. То есть можно там потеря там прототипа принесет деньги Робинсу благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. Типа у него мотив. А здесь получается, что ты, ну, как бы решаешь, что он жертва. Соответственно, в зависимости от того, вот, ну, там, нащелкать вот здесь, здесь же тоже есть там случайности, типа, не случайность, там, проехал Честерфилд, не проезжал. Выбирая разные комбинации, ты приходишь к выводу, что кто-то виновен. Как его... И ты можешь либо обвинить его, либо, ну, там, не обвинять как-то так. В общем, у нас в итоге, ну, там, не прям комбинация того, что обвинить и сразу его, типа, спасти. То есть я как бы понял, что он убийца, я его обвинил, а мне предложили, типа, взять его, это, ну, там, типа, амнистировать. Не амнистировать, а спасти. И я спас. Ну, то есть я дал ему, типа, уйти, потому что он вроде как это... Чувак-то неплохой оказался. Так, что-то мы здесь опять не нашли. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Может, надо поговорить с начальником станции? Да развернись ты. Где он? This part is probably from a locomotive. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Так, а чё где-то еще там было? Шахты, осмотреть боковую ветку, которая ведет к карьеру между станциями Честерфилд и Ившем. Так, это новая станция. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. This railway branch should lead to the quarry. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The switch is rusted, but it still works.
the railway ends here. That is strange. Болото с собакой Баскервилей. Загрузка. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Окурок, сигары. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Что-то не складывается, да, как-то? Блин. Ну нормально же, сойдет. Давай, не вредничай. Вот, A да. greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Надо докурить. Так, еще и буковку Т предлагают нажать. Давайте нажмем. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Так, подождите, а документы вот здесь, да? Нет, это голос. Люки, документы. А где? Сожженная записка найдена в пепельнице. Между... Понятно, ничего. Текст нам говорить не хотят. Я понял. Ладно. Что-то еще можем найти. Судя по подсказке. Не понял, что-то не можем на ничего A найти. telegraph. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. Флексим, пацаны. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Так, что-то мы здесь все-таки не нашли. А что? А где?
Ватсон, помогите. Что мы здесь не нашли? Либо я слишком быстро нашел бумажку, что ли, в урне. Почему он не хочет? Странно как-то. Ну ладно. Мужик вообще что ли куда-то пропал? Что у нас тут на складе имеется? Watson, would you like some tea? No. Так, Ватсон, вы англичанин или нет? Истинный англичанин от чая никогда не отказывается. А что это за красные флажки? Ничего, просто. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Так, составим его портрет. Меланхолик. Меланхолик. Нет часов. Не хватает пуговицы. След кольца. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Письмо адвокату. Адвокатская компания в Корвилле. В ответ на ваше последнее требование сообщаю вам, что он намерен полностью рассчитаться по всем счетам и погасить долги. Письмо жене. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Моя дорогая, я прошу тебя поверить мне в этот раз. Вскоре у меня будет достаточно денег, чтобы оплатить закладную на дом. Буквально на днях. Ты можешь и дальше жить в доме без меня, если таково твое желание. Пожалуйста, знай, что я до сих пор люблю тебя и надеюсь, что однажды ты меня простишь за все, что я совершил в последние годы. Какой? Так, и там еще одна дверь, по-моему, была.
А вот, да. А, то есть мы тут были, да? Почему он настырно... Что нужно найти-то, я не пойму. То есть я какую-то улику не вижу. Или опять забаговалась просто игра. Ну, давайте обойдем каждый дюйм. Но вообще он начал писать, как его, вот здесь. Я думаю, как бы... This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here, which means clothes he's had on the travel over the track. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Вот, дожали. Дожали момент. Так. Сюда нас пустят или что это за здание? Сюда нас не пустят. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. А что-то когда-то у меня 1300 кадров потерялось. Непонятно. Так, берег вот он. Ну, то поедем на берег съездим. Давайте посмотрим, что у нас еще. Поезд миновал станцию Донкастер, начальник станции сообщил об этом. Пока ничего не складывается, опять же. Поезд могли утопить в затопленном карьере станции Донкастер. Поезд не мог утонуть в карьере, поскольку у ведущих карьеру рельсов не хватает несколько секций. Поезд проехал станцию Честерфилд, однако нет уверенности, что начальник станции сообщил об этом. Оп. Непонятно. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. То есть такое же расстояние. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. This place was abandoned fairly recently. Даже костер еще дымится.
Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Ну и возьми ее чем металлическим. A label with the name Las Zarpas. Так. Берег, получается, мы тоже весь осмотрели. Мы в шахтах не были, да, получается? Еще... Ну да. Искать в архиве. Давайте архив поищем. Ну, а как, по-твоему, нужно перевести vehicle в данном случае? My search should be focused upon the name. Очень осторожно, Холмс не знает, что это, поэтому называет очень общим словом. Ну, это как бы такое совсем уж. My search should be focused upon the... My search should... Баржа Лас Зарпас лидирует в перевозках тяжелых грузов. Марка Лас Зарпас связана с мексиканским консорциумом Каракал, который занимается водным транспортом, поставками электричества, добычей в шахтах. Here it is. А слушайте, это получается в прошлом... хотя это может быть еще в этом... Как он называет? Расследование, чувак. Ну что, поехали в шахту. Space? Кто Space? Зачем Space? Что у нас там? Кто-то похитил рельсы, чтобы временно установить недостающий участок пути к затопленному карьеру. Да, опять ничего не складывается. Мексиканцы недавно использовали баржи на озере, вероятно, для перевозки чего-то тяжелого. Вот. Поезд утопили в затопленном карьере. Сломалась.
Починилась. Так, ладно. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Не очень понятно, кому мы сюда приехали, как уже успел развернуться наш Кэбман. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. Какие зловещие звуки из шахты. Пустое место, следы на земле. Здесь были рельсы. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Fire! Dynamite. Так. This is the cabin for the mine's security personnel. Так. This box must be the safe. Let's open it. Дело-то запутывается. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Mycroft could help. Сам-то послал братишку. Сообщаем, что с сегодняшнего дня представителям компании Barcazas предоставляется свободный доступ в шахты. Это компания и их будущий владелец. Кроме того, правило вход запрещен будет применяться ко всем представителям консорциума Caracal. Их контракт отменен. Ничего не объясняйте, эта информация конфиденциальна. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him.
Так, а второй? Будка закрыта? Нет, открыта. И что мы найдем в этой будке? Не шиша? Интересно, у нас сейчас глянуть, квест на обследование этого места у нас закрыт? Или не закрыт? Я что-то пропустил. Телеграф, чтобы узнать больше об угольной компании. Найди человека, курившего сигар в зале ожидания Донкастер. Ну, поехали в Донкастер. Заодно там воспользуемся телеграфом. Давайте покрутим еще что-нибудь. Шахту взорвали, чтобы спрятать поезд. Динамит использовали после того, как поезд ехал в нее. Шахту взорвали динамитом, кто-то хотел ее закрыть. Оп. А что там еще? Кто-то похитил рельсы, чтобы временно восстановить недостающий участок путей к затопленному карьеру. А, тут можно... Сложно, сложно. Что-то пока это... Так, давайте... Где там? А, мы сейчас, видимо, мексиканца застанем. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Морщины, морщины. Нарядная одежда. Драчун. Я надеюсь, он в драку тут не полезет. Что-то мы не нашли. А что не нашли? Ну давай, давай, давай. Ищи. Холмс. Холмс. Крепкое телосложение. Холмс, внимательнее, Холмс. Холмс. Ты не внимательный. А, вот. Дорогая сигара. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Так. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Да, Ватсон, именно так.
I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Есть две компании, чилийская Барказас и мексиканская Каракал. Обе стремились приобрести угольные шахты Бея. Консорциум мексиканская Каракал утвердил сделку и подготовил все документы. Однако чилийская Барказас, благодаря своим связям в верхах, сумела вмешаться в заключение сделки. Бррр. Все, я так понимаю, больше мы ничего не узнаем. В мексиканской компании Каракал и чилийской Барказас были разногласия по поводу того, кому подойдет угольная шахта, несмотря на то, что мексиканцы первыми подписали контракт. Нет, подождите, тогда жертва, наверное. Мексиканцы устроили так, чтобы чилийцы остались в поезде. Вот почему контролер выселил всех пассажиров, кроме чилийцев. Это было тщательно спланированное убийство. Мексиканцы убили чилийцев и спрятали поезд в затопленном карьере, чтобы скрыть улики. Холмс такой простой подошел к телеграфу железной дороги и отправил сообщение. Ну... А другого у меня вывода вообще не получается. Что-то как-то. Мексиканцы замуровали чилийцев. Это было тщательно спланированное убийство. Мексиканцы убили чилийцев и спрятали поезд во взорванной шахте, чтобы скрыть улики. Ну, получилось. Подождите. Все было сделано ради денег. Мистер Робинсон – мошенник. С помощью сообщников он отправил поезд и фальшивый прототип в шахту, чтобы обрушить ее, получить деньги за страховку и подписанные контракты. Ну, я так понимаю, сейчас можно как-то накрутить, что это вот я в шахту их спрятал, правильно? А можно это?
All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. Ватсон, вы бесполезны. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. А, я в Донкастере сейчас, да? Ватсон, пошли в Тарков. Так, подождите, а люди... А, ну люди сложились все. Подряд идут. Ah, will I ever get any peace? Что-то не пойму, не получается у меня... Не получается версия о том, что Робинсон утопил, да? То есть получается версия о том, что Робинсон спрятал в шахте, но не получается. I will not move from here until... It's a scandal. An app. Don't touch anything, please. Блин, ну я так понимаю, я больше ничего не сделаю. Холмс читает Достоевского, да. Преступление и наказание.
О, ну, чатик. Без вас никак. В первом деле все как-то было очевидней. Что-то я не понимаю, ну как бы утопили они, если поезд утопили мексиканцы, допустим, в карьере. Что они тогда с берега увозили? Ой. Чуваков в Донкастере однозначно запошляли, но там получается и у алкаша, как его, бутылки дорогущие. Ему понятно, что забашляли, но непонятно, то есть о чем он молчит. Мне непонятно отсюда, что вы возили. То есть поезд же не переплыл все это болото. То есть зачем мы вообще здесь? То есть кто-то отсюда стащил рельсы на тележке и, допустим, ну, здесь, например, загрузил, перевез их сюда и здесь на стрелке собрал рельсы. Так получается. То есть бывшими украли рельсы, перевезли их на берег, с помощью какого-то водного транспорта привезли в Донкастер. И около Донкастера построили недостающие пути. Потом их разобрали. А когда не успели их разобрать? Типа поезд пропал вчера, правильно? Если поезд пропал вчера, то когда не успели разобрать рельсы?
О как. Ядрить, что я могу накрутить? Представляете? Это уже получается 4-й вариант, правильно я накрутил? То, что Робинсон их спрятал в шахте. Что чилийцы спрятали в шахте. Что мексиканцы спрятали в шахте. И что мексиканцы утопили. И что-то у меня пока вообще, ну, как бы вот зацепки какой-то мысли, что вот, ну, есть 4 варианта, там, типа, 3 виновных теперь у нас получается. То есть 3 виновных, 2 места потери поезда. Три виновных, 2 места потери поезда. По поводу потери поезда непонятно. Самая сложная комбинация это типа... ну получается, подождите, если чилийцы пока спрятали в шахте, а если накрутить, что чилийцы... Блин, вообще капец. Так, ладно, давайте. Я думаю, все-таки его утопили. Могли утопить. Карьеру. Давайте. Тогда, получается, мексиканцы это сделали. Ну, то есть, как бы просто расработали, как его с другой стороны озера.
Мексиканцы утопили чилийцев. Ладно. Сейчас посмотрим. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! А, чё, сейчас будет надо что-то делать, нет? Как я вовремя среагировал, что надо будет что-то делать, а то я сидел Good уже... shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Найден улик 23. Заключение... Слушайте, так я все нашел. Еще и правильно раскрыл. Ядрить.
Это было тщательно спланированное убийство. Мексиканцы убили чилийцев, утопили поезд, чтобы скрыть улики. Брешь Дамби сыграл им на руку. Они использовали баржи, чтобы помочь движению поезда несколько секунд, а затем опрокинули его затопленный карьер. Они разобрали пути, чтобы скрыть преступление. С криминальными организациями такого уровня нельзя действовать шумно, дело требует деликатности. Вы дали Майкрофт шансу решить проблему. Ядрить! Я догадался. Вы сейчас закончите это дело, да? Закончу дело. За 2 часа раскрыли дело. Люди, решившие дело так же, как и вы, 70%. В прошлый раз, по-моему, было 80%. Люди, сделавшие такой же моральный выбор, 63%. В прошлый раз не помню, тоже, по-моему, 60 с чем-то было. Участливый. Ну, давайте посмотрим. Сейчас будет, видимо, это. Кровавая баня. Какой-то, ну, опять видео вставка к следующей части, и мы на этом закончим. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Так, а можно, наверное, уже выйти, нет? Ну ладно, давайте, The зрачок. pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the Right. heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ладно, все, посмотрели. Что у нас там? Хроника. А как второе дело посмотреть? Не понял. Вот. Чат тайны исчезнувшего признак Питера. Что у нас тут?
Паровозный свисток нам подарили. Присоединитесь к Лестрейду в банях на Стрейтленд. Сделаем мы это уже на следующей неделе. Как я говорил, на выходные я уезжаю. В воскресенье стрим, возможно, но это, скорее всего, будет Тарков. Тогда, если я приеду не очень поздно, то побегаю, постреляю. Вот. На сегодня все. Всем хороших выходных, хорошего отдыха. Пока-пока. До новых встреч.